the way they see themselves and the way they even see their own country, Taiwan, or the cross-strait relations, the relations with China. It's different now that they see Russia invading Ukraine. Вони підтримали на такому емоційному навіть рівні. Бо вони дуже добре розуміють. Вони розуміють значення України для демократії, для себе і що з ним станеться з Тайванем, якщо не доведе Господи, Україна програє. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course, and I'm your host, Myroslava Yaremkiv. Ukraine's survival is Taiwan's survival. Ukraine's success is Taiwan's success. Our futures are closely linked. That's the words of Taiwan's representative in Washington, from the speech where he claimed that Taiwan's security depends on the US standing firm in its support for Ukraine. In today's episode, we're going to talk about the similar fates of Ukraine and Taiwan, Ukraine's lessons for Taiwanese people, and enhancing bilateral ties and strategic relationship between our two countries. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. The Taiwanese are understandably eager to study Ukraine's experience because they also live alongside a large neighbor with territorial claims to their country and wish to be as prepared as possible for all eventualities. The idea that the fates of Ukraine and Taiwan are now somehow linked has often been discussed over the past year, with some claiming that Ukraine is not only fighting for its own freedom, but also indirectly saving Taiwan. Founder of Ukrainian Voices and organizer at Taiwan Stands with Ukraine, Shyn, is a Korean Ukrainian living in Taiwan. We've talked to him to get some first-hand perspective of the Taiwanese perception of the Russian-Ukrainian war and what changes it brought to a life on an island. I think it's worth noting first that before the second Russian invasion, people in Taiwan really didn't know much about Ukraine. And I guess the situation was similar in Ukraine with people not really knowing about Taiwan. And then once Russia invaded for the second time, of course, we as Ukrainians living in Taiwan, we could see immense solidarity and support among the Taiwanese people. And, early on, the Taiwanese government also started supporting Ukraine. And the support is actually multi-partisan. So it's not just the ruling party, the TPP, that is supporting Ukraine, but some other parties have also expressed support and have done real action to support Ukraine. And although the Ukrainian community here in Taiwan is quite small, it's just some 250 people, but you can see that Ukraine is being talked about. There's a lot of pro-Ukrainian events happening. There's a lot of media coverage on Ukraine. There's, of course, a lot of fundraisers, and a lot of people just come and support Ukraine. You can see that pro-Ukrainian fundraisers, they're always full. They're always crowded with people from various backgrounds. They just come and they express how their lives have now changed, and how the way they see themselves and the way they even see their own country, Taiwan, or the cross-strait relations, the relations with China. It's different now that they see Russia invading Ukraine. So you can see changes and shifts on many levels, new policies being implemented. Taiwan is obviously now caring more about its defense. There's been recent news about Taiwan starting to buy HIMARS, the HIMARS that have shown themselves, they've proven so useful in Ukraine. Taiwan is doing that, and Taiwan is boosting its defense capabilities and trying to secure better international defense alliances and partnerships. And not just policies. If you talk to people, you can always see how people started to view themselves differently. They would talk about Chinese aggression or colonialism in the past, or how they imagine the future of that country. And it's now different. And many people have
been inspired by the defense that the Ukrainian soldiers are showing, and many people actually started learning things like self-defense or civil defense. I know people who go to those courses that teach you practical skills about what to do in case of not literally an invasion, but in a situation that is similar to an invasion, similar to, missile strikes, air raids, what to do, how to provide medical care, how to look for people who've been missing. So people here are starting to do things that they've never done before. And it is exactly because of what's happening in Ukraine. And I think for the longest time, people living here, they didn't believe that China would ever attack. And even now, I can see that many people, they don't, there's no panic here. Life goes on. People don't, perhaps, maybe wishful thinking. People just don't imagine China attacking anytime soon. But they also, many of them realize that this is how Ukrainians felt before February 24, 2022, right? And so you can see that people here have started being more cautious, and there's definitely a change. Yes, and I think Taiwan's presence in Ukraine is going to be first and foremost humanitarian. Obviously, economic and trade cooperation is important, and it's going to be a huge part of Ukraine-Taiwan relations in the future, as well as educational and cultural exchange. But for now, as we are still defending our nation and Taiwan is learning from this situation, we're restrained on many levels. But I think what Taiwan can already do, and what Taiwan is actually doing with huge steps, I think, is Taiwan's humanitarian support for Ukraine as a way to boost Taiwan's presence in Ukraine and Eastern Europe. And Taiwan, early on, Taiwan started collecting donations for the Ukrainian people. Not all of those donations could be directed to Ukraine right away. Early on in March, April last year, Taiwan, what they did is the huge amount of money that people collected here, the Ministry of Foreign Affairs of Taiwan, they sent it to Ukraine's European partners. So to Poland, to Hungary, if I'm not mistaken, to support Ukrainian refugees there, and also to support Ukraine, but, indirectly. But then with time, the new channels opened up and Taiwan started talking directly to some local governments in Ukraine. There was a call between Taiwan's foreign minister and mayor of Kyiv, Klitschko, mayor of Kharkiv, of Lviv, and Taiwan directed funds directly to the Ukrainian people and also established new channels of communication and cooperation. And I think that is the indication that Taiwan's humanitarian presence in Ukraine is growing. And this is definitely a huge step towards broader diplomatic relations that could be established in the future between our countries. Prior to Russia's invasion of Ukraine, Taiwan had almost zero visibility inside Ukraine. The events of the past year have transformed the geopolitical climate, also altering the dynamics of bilateral ties between Taipei and Kyiv. Taiwan is currently playing a quiet but steady role in Ukraine, including support for rebuilding civilian infrastructure in cities like Kharkiv. People's Deputy of Ukraine and Chairman of the Verkhovna Rada Committee on Foreign Policy and Interparliamentary Cooperation, Alexander Merezhko, believes that the Ukrainian government should look to extend cooperation into practical areas, where both countries can trade best practices and complement each other's experiences of resisting authoritarian aggression. Please take a listen. Початок повномасштабної агресії, він дуже добре показав, хто є нашим справжнім другом, а хто ні. І виявилося, що Тайвань одразу почав надавати величезну допомогу. 56 мільйонів, якщо я не помиляюся. Потім дуже важливо, що Тайвань впровадив дуже дошкульні для Росії санкції, йдеться про мікрочіпи. Це дуже серйозні санкції. І взагалі підтримка була дуже висока.
дуже висока. І вони підтримали на такому емоційному навіть рівні. Бо вони дуже добре розуміють, що, до речі, це для мене загадка. Це така певна загадка, коли Сі Цзіньпінь зустрічався з Путіним напередодні повномасштабної агресії, було оголошено про стратегічне партнерство без обмежень або без кордонів. Чи домовлялись вони про координацію дій? Що, наприклад, умовно кажучи, там Путін за 3 дні захоплює Київ, Україну, а поки західний світ, Сполучені Штати знаходяться в стані шоку, Сі Цзіньпін захоплює Тайвань. Чи було чи ні? Тобто, чи був такий розподіл, чи ні? Це залишається такою історичною загадкою. Може, колись ми дізнаємося відповіді. І дійсно, ви праві в тому, зараз якраз відбувається дискусія, доволі небезпечна, до речі, для нас, тому що деякі американські політики, вони кажуть, давайте сфокусуємося або сконцентруємо всі зусилля на боротьбі з Китаєм і на захисті Тайваню, а передамо питання України Європі. І дуже добре, коли представник Тайваню в Вашингтоні, вона виступає з заявою і каже, в жодному разі не треба цього робити, треба і далі підтримувати Україну. Це, я вважаю, це дуже правильний і навіть шляхетний жест з її боку. І це треба цінувати. Стосовно ситуації з Тайванем, з огляду на небезпеку того, що Китай може почати надавати летальну зброю, це ж не випадково ці заяви наших партнерів. Я їм довіряю. Я їм вірю, що Китай розглядав таку можливість. Тобто така небезпека реально існує. Тобто нам треба проявляти обережність. Хоча хочу нагадати, що на сьогоднішній день в Україні немає представництва Тайбею, яке є навіть в Москві. Є таке представництво. Мені особисто більш подобається, оскільки я входжу до МФО, міжфракційного об'єднання, яке виступає за покращення зв'язків з Тайванем. Я вважаю, це принципово важливо. Це питання і моралі, це питання і політики, і це питання економіки теж для нас. В комюніке під час встановлення дипломатичних відносин там був такий додаток. Російську мову, до речі, йшлося про те, що Китай не заперечує проти неурядових відносин між Україною і Тайваном, там навіть слово Тайвань. Тобто ми можемо взяти за основу, наприклад, модель, яка працює в багатьох європейських країнах. У Польщі. Можливо, ми ще не готові брати модель досить таку радикальну, як Литва, так, для того, щоб не виникли якісь ризики геополітичні або безпекові, так. Але є цілком нормальні моделі, які сприймаються навіть і Китаєм, тобто він не повинен виступати проти цього. І взагалі це знову питання європейської стратегії по відношенню. Є рекомендації парламенту, Європейського парламенту, де країнам-членам рекомендують посилювати зв'язки і відносини з Тайванем. Так, тому що це vibrant democracy, це демократія. Питання захисту демократії, воно має бути глобальним. Тобто треба шукати такі шляхи, які не створювали додаткові ризики в нашій дуже небезпечній ситуації, ми все це розуміємо, але разом з тим, які були б в наших інтересах, дійсно в наших національних інтересах. Taiwan doesn't want to be an excuse for pulling the plug on aid to Ukraine. If the West abandons the Ukrainians, that will signal to the Taiwanese people that they are alone, which plays into Beijing's propaganda. Overall, the notion of abandoning Ukraine to focus on Taiwan makes little sense, because unless Ukraine succeeds, the war in Europe will likely worsen, requiring more US involvement, not less. Former Minister of Foreign Affairs of Ukraine Volodymyr Ohryzko will elaborate more on that. Сьогодні Washington Post публікує статтю «Taiwan is urging the US not to abandon Ukraine». Тобто Тайвань
просить Сполучені Штати Америки не відмовлятися від України. І це правильно, тому що вони розуміють значення України для демократії, для себе, і що з ним станеться з Тайванем, якщо не доведи Господи, Україна програє. Тобто наступний крок буде Тайвань, це всі вже давно зрозуміли. Тому він на нас буде молитися і ставити всі свічки в усіх буддійських храмах для того, щоб Україна перемогла. І це нормальна, об'єктивна реальність. Тому думаю, що тут у нас є повне політичне взаєморозуміння. Так, Китай дуже ревносно реагує на будь-які спроби будь-яких країн у якийсь спосіб говорити з Тайванем. Скажу вам відверто, мені особисто доводилося десяток разів пояснювати китайцям, чому якась наукова делегація поїхала в Тайбей. Бо вони навіть такого не хотіли, щоб вчені, дослідники і так далі. Це для них була така собі, знаєте, дуже неприємна ситуація. Але, sorry, guys, за цих обставин, які ми маємо сьогодні, у нас не може бути жодних перешкод для того, щоб поміняти позицію. Ну, вибачте, явно чи неявно ви зайняли той бік. І ви відстоюєте свої інтереси. Ну, ми так само маємо відстоювати свої. Ми нарешті повинні вилізти з своїх цих дитячих штанців і не повертатися наліво і направо і дивитися, а хто що там скаже. Ну і скажуть, ну і добре, що скажуть. А ми будемо робити те, що нам потрібно. Тому я думаю, що пан Олександр абсолютно правий. Нам треба робити це спокійно, виважено, не робити надто різких кроків. Але те, що ми повинні налагодити нормальну економічну, щонайменше, співпрацю з Тайванем, для мене не є жодною, так би мовити, революцією. Звичайно, що коли ми станемо членом ЄС, нам буде це легше робити, тому що ми будемо тоді в одному, так би мовити, економічному човні. Але і до цього ми повинні пояснити тим самим китайцям. Ну добре, ви допомагаєте у якийсь спосіб Росії, Тайвань допомагає нам. Ну тому ми тут, вибачте, трошечки розійшлися, хоча це не означає, що ми будемо обмежувати наші двосторонні, скажімо, торговельні відносини. Та й все. You've been watching a special project by Ukraine Media Center, an NGO Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!